What's up, MMA fans? It's Tudor from Sherdog here, and right now I'm with the Bellator MMA featherweight and lightweight champion, Mr. Patricio Pitbull Freire. How are you, sir? I am good. How about you, my friend? I'm good as well. Thank you very much. It's such an honor to have you here today. I feel like you are one of the busiest fighters in MMA. I just wanted to ask you straight away, what have you been up to recently? Eu acho que você é um dos lutadores que mais se mantém ocupados no MMA, né? Então eu queria saber, assim, de cara, como é que tem sido as coisas para você recentemente? O que é que você tem feito aí, esperando, né, todo esse tempo pela luta? Tenho treinado, tenho evoluído, vivendo como o campeão deve viver, né? Focado ali no treinamento, na evolução. E minha vida é isso, é uma vida programada para os treinos e para o desempenho. Yeah, I've been just the weight is not so good, but I've been training and looking at evolving myself as a fighter, just focusing on me and my family and being better. There's not much more we can do during these times, but I've made the best of it. Are you currently training in the United States or are you in Brazil right now? Está treinando nos Estados Unidos ou no Brasil agora? Brasil. Nos Estados Unidos eu vou só para lutar. I'm training in Brazil with my team, Pitbull Brothers. I only go to the US to fight. Just wanted to ask, how is the situation over there? And how the COVID-19 has impacted the way of training. Como é que está a situação em relação ao Covid, onde você mora, e como isso tem afetado os seus treinos? Até agora o decreto governamental não chegou a afetar nesse tempo. No tempo passado, sim. Mas hoje são uma nova determinação e a gente está na expectativa de que as coisas pioram, então estamos planejando aí treinar no campo isolado, separado e poder terminar a finalização. Yeah, for this camp, it hasn't affected me yet, but looks like we'll enter lockdown in a few days. And we're already looking at an alternative place for me to train and to finish my camp. But it's really hurt me in the previous camp. Like for 1 month, a little bit more than 1 month, I had to train in my garage. So hopefully it won't come to that. But the situation here is starting to become pretty bad. And we'll have to see how it goes. Listen, so I'll ask this straight away. You recently challenged Dana White to a $1 million bet, $1 million bet that you would beat any UFC fighter. Any luck in getting an answer to your bet so far? Recentemente você fez uma aposta, né, com o Dana White de $1 milhão para lutar contra o campeão dele. Você teve algum sucesso em obter uma resposta? O campeão me respondeu, né? Mas Dana White tem medo de fazer esse combate acontecer, sabendo que perderia a moral se um campeão seu perdesse para um campeão do Bellator. Yeah, so his champion Volkanovski, he answered me, but Dana White doesn't have the guts to answer such challenge because he know I would win. And it would look bad on UFC and would look good on Bellator. In launching your challenge, you said that you would be open to fight at bantamweight. Is that correct? Você também disse que estaria aberto a lutar de peso galo. Está correto isso? Sim, logo quando eu peguei o cinturão peso leve, mas eu não sei se temos mais tempo de fazer isso, porque
Eu tô ocupado defendendo o peso pena e provavelmente quando eu termine esse GP tenho que defender o peso leve e ainda teria que disputar pelo novo título e eu não sei se o Bellator tem esse timing de fazer isso ainda, agora. Naquele tempo, sim. Yeah, right after I got the lightweight title, I mentioned going for a triple division champion, but the timing, I think it's lost. If we made it back then, it would be worked. But since then, we've been in the tournament, and then came the pandemic. We're still waiting for the tournament to end. The lightweight division has been put on hold for 2 years almost, and if I'm not able to vacate the title, I'll be probably defending it at the end of the year. So I don't think I don't know how the timing would work for that. I think that ship has sailed for now. Save for the UFC, are you still interested in other cross promotion events? Like, for example, the recent Bellator Rising crossover? Além do UFC, né? Excluindo o UFC, você ainda tem interesse em outros tipos de lutas entre organizações, tipo a parceria do Bellator com o Rising? Lutaria sim, gostaria de levar uma disputa de unificação de títulos para os fãs japoneses. Yeah, I would love to. You know, I would love to have a title unification with the rising champion and to see more cross promotional fights happen in the sport. I'm all for it. Sorry, Matheus, can I ask you to keep the headphones on because the voice? Okay, thank you very much. Oh, sorry. No worries. I said yes. I would love to. I would love to get a title unification with the rising champion, and I'm all open for other cross promotional fights. I think that's the next step in the sport. Right now, you are scheduled to face once again Emmanuel Sanchez in the main event of Bellator 255. Do you believe that you will see a different Sanchez than the last time you faced him? Você acha que vai encontrar um Emmanuel Sanchez diferente da última vez que você enfrentou? Não, ele não tem evoluído, ele é o mesmo lutador, mas eu sei do perigo dele, ele é muito dinâmico, tem muita pressão, mas só o que ele pode fazer é aumentar a pressão dele e vir mais para cima. Como lutador, falando de habilidade, ele não tem melhorado, mas eu sei do potencial dele, dos danos que ele pode trazer na luta. Não subestimo, mas ele não vai ser capaz de me bater. No, I think he's the same fighter as he was back then. He hasn't changed much. He's still a very dangerous fighter. The only thing I think that he could be different would be to try to pressure me a bit more and try to throw a little bit more volume than he had in the first fight. But aside from that, I don't see any changes, anything that really has evolved or modified in his skill set. So I'm not underestimating him. I know that's a tough fight that I have ahead of me, but I've evolved since then. He didn't. So I think it's going to be more in my favor this time. The last time you took an unanimous decision from him, how do you think this time the fight is going to end? Da última vez você venceu ele por decisão unânime. Como você acha que a luta vai acabar dessa vez? Eu me vejo superior em todos os aspectos de luta, então parece que ele vem trazendo mais violência, pelo menos promete trazer mais violência nesse combate, e quem vai ditar o ritmo da violência sou eu. Então, se ele vai tentar fazer o que está prometendo, eu vou acabar com ele mais rápido ainda. Patrício, deu uma cortada para mim, você pode repetir, por favor? Ele promete trazer mais violência nessa luta do que na anterior.
Então eu que vou ditar o ritmo da violência. Se ele vai vir tentar fazer o que ele está dizendo, eu vou acabar com a luta o mais rápido possível. Yeah, he promised to bring more violence to this fight. So what I can tell you is that I will dictate the rhythm of the violence right now. He will come eager to fight, but I'll have much more to offer, and I'm gonna get a finish. In case of victory, you are going to face A.G. McKee. Have you watched him closely during the Grand Prix so far? Você, se vencer, vai lutar contra AJ McKee. Você prestou atenção nas lutas dele lá no GP ainda? Sim, eu acompanho a carreira dele desde a primeira luta que ele fez no Bellator. Tô de olho em todos. Yes, actually, I've been watching ever since his first fight in Bellator. Not him in particular, but I watch every single fight in my division. So I keep an eye on everyone. If they're starting or if they're already accomplished, they're all in my radar. I would like to ask his thoughts on, on his potential upcoming opponent, A.G. McKee. Sorry, can you repeat, please? I would like to ask what does he think about his potential opponent, A.G. McKee? What if he has studied him, and what do you think about does he think about his fighting style? O que você acha do estilo de luta de AJ McKee e como o jogo de vocês casam? Ele é um cara imprevisível que faz movimentos que parecem aleatórios, tem poder de nocaute, finaliza. Me parece um pouco estabanado, não sei como é que seria essa palavra em inglês, mas nervoso. Bem nervoso no que ele está fazendo e parece que ainda ele não tem, apesar de ser bom, ser um ótimo lutador, parece que ele não ainda está íntimo em estar ali dentro do cage e lutar à vontade. Ele luta sob pressão e eu vou aproveitar, vou capitalizar isso para mim. He's a good fighter, but I don't think he has the skills to fight me yet. He's got some great wins, but he's a little bit, how do I say, a little bit reckless. His movements, his skill is still there. He seems to get a little nervous, like he's got too much. He makes all that persona, but it's too much for him yet. He's not used to this, and I think it's gonna make my job easier for me. You already said that once the featherweight tournament will be over, you are planning to get back at lightweight and defend your belt. Who would you like to face to meet at in the 155 division? Por merecimento, Matheus, seria meu irmão, mas essa luta não vai acontecer. Então, eu acho que o segundo merecedor seria Brett Primus, mas também não acho que seja justo. E o que seria justo? Patrick contra Brett Primus, ou não teria outro contender para fazer isso. Então, o justo é Patrick, pô. Mas eu não vou lutar contra ele. Yeah, so the number one contender, the guy that deserves the most to fight for the title right now is my brother. He's on a 5-fight win streak inside the promotion, but I'm not gonna fight him. The next guy on the line would be Brent Primus, but I don't think it would make much sense. I mean, he's only coming off 2 wins. At the same time, if Bellator was going to put a fight for the vacant title, they should match them up. I mean, the fair thing to do to the division right now would be to have my brother fighting Brent Primus. You know, I already did what I was supposed to do in this division, but if I have to fight whoever's the number one contender, and Bellator offers me, that's the one who I'll be getting, except my brother, of course. Before I let you go, the Bellator rankings are about to come out.
obviously you're going to be ranked at first at featherweight and at lightweight. But where do you think that which position do you think that you deserve on the pound for pound ranking? O Bellator vai abrir os rankings agora, né? Em qual posição você acha que deve ficar no ranking pound for pound? Para mim, isso é óbvio. Todo mundo sabe que eu sou o lutador número 1 da organização. Tenho 2 cinturões, bati todos os recordes. Então, é inevitável. Eu sou inevitável. To me, number 1 is obvious. I've set all the greatest records in the organization. I have 2 belts. So I think this is inevitable. I'm inevitable. I appreciate the pop culture reference, and I agree that you're the guy to beat right now in Bellator. Do you have any last messages? Só agradecer aí os fãs a ele e ficar ligado aí na violência que a luta vai trazer. I just want to thank the fans and everyone that gives me support. Keep your eyes on the fight and be excited for the violence that we're going to bring. Obrigado, Mr. Freire, and thank you very much. Have a nice day and see you next time. Obrigado. Thank you. Thank you.